Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र तथा श्रीमद् हिजडवैन ग्रेसेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मधुरा वृंदावन धाम की मायपुर नवद्वीप धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेत भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल घोष assembled devotees हरे कृष्णा ऑल घोष assembled devotees हरे कृष्णा ऑल घोष assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु श्री गौरंग ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचारं भंगम लंगायते गिरमद्गुपादं महावन्दे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य विश्वं हरिवंश। Hare Krishna. So today we are reading from Śrīmad-Bhāgavatam in regards to Bhādra Purnima Mahotsav. We are reading from 12th canto, 13th chapter, shloka number 13. prauṣṭhapadyāṁ paurṇamāsyāṁ prauṣṭhapadyāṁ paurṇamāsyāṁ hema-siṁha-samanvitam hema-siṁha-samanvitam dadāti yo bhagavatam dadāti yo bhāgavatam yāti paramāṁ gatim yāti paramāṁ gatim prauṣṭhapadyāṁ paurṇamāsyāṁ hema-siṁha-samanvitam dadāti yo bhāgavatam yāti paramāṁ gatim। hema-siṁha-samanvitam dadāti yo bhāgavatam yāti paramāṁ gatim
prauṣṭhapadyāṁ paurṇamāsyāṁ hāsamanvitam. Prauṣṭhapadyāṁ, in the month of Bhādra, paurṇamāsyāṁ, on the full moon day, hema-siṁha, upon a golden throne, samanvitam, seated, dadāti, gives as a gift, who, Bhagavatam, Śrīmad-Bhāgavatam, saha, he, yāti, goes, paramāṁ, to the supreme, gatim, destination. Translation. If on the full moon day of the month of Bhādra, one places Śrīmad-Bhāgavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. Purport. One should place Śrīmad-Bhāgavatam on a golden throne because it is the king of all literature. On the full moon day of the month of Bhādra, the sun, which is compared to this king of literatures, is present in the constellation Leo and looks as if raised upon a royal throne. According to astrology, the sun is said to be exalted in the sign of Leo. Thus one may unreservedly worship Śrīmad-Bhāgavatam, the supreme divine scripture. Hare Krishna. So today we are celebrating this Bhādra Purnima Mahotsav. On this context, we are discussing about this particular shloka, speaking about the importance of studying Śrīmad-Bhāgavatam and also giving Śrīmad-Bhāgavatam as a gift, and what is the destination of those who study Śrīmad-Bhāgavatam in their life and also gives as a gift of Śrīmad-Bhāgavatam to others. This particular shloka is talking, even if you give the Bhagavatam as a gift, what is the result? இன்று பத்ரபூர்ணிமா மகா உற்சவமாகும். இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பதாலும் அதை பிறருக்கு பரிசாக வழங்குவதாலும் ஒருவர் அடையக்கூடிய இலக்கு என்ன என்பதை பற்றி இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. So even just we give Bhagavatam itself to others, what is the result? And also why Bhagavatam has to be given to others as a gift? பாகவதத்தை பிறருக்கு வழங்குவதால் நாம் பெறக்கூடிய விளைவு என்ன, ஏன் நாம் பிறருக்கு பாகவதத்தை பரிசாக வழங்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So what is the result the giver or the receiver who gets? பாகவதத்தை வழங்குபவர் பெறுபவர் அடையக்கூடிய இலக்கு என்ன? So all these topics we discussed today, why we have to study Bhagavatam and also why we have to give as a gift. ஏன் பாகவதத்தை நாம் படிக்க வேண்டும், ஏன் அதை பரிசாக வழங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இன்றைய வகுப்பில் நாம் கலந்துரையாடுவோம். So if you see Vedas has Purusharthas. Vedas is a desire tree. It will fulfill the desires of everyone by giving Purusharthas like Dharma, Artha, Kama, Moksha. வேதங்கள் கல்பவிருட்ச மரங்கள் போன்றது. எனவே நம்முடைய ஆசைகள் அனைத்தையும் வேதங்கள் பூர்த்தி செய்யும்.
தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அனைத்தையுமே வேதங்கள் நமக்கு வழங்கும். So generally people hankering for dharma artha kama moksha so that Vedas fulfill the desire and also Vedas fulfill another desire. பொதுவாக மக்கள் தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்திற்குத்தான் ஆசையாக இருப்பார்கள். வேதங்கள் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்யும். அதையும் தாண்டி இன்னொரு ஆசையையும் வேதங்கள் பூர்த்தி செய்யும். That desire is called a special fruit by acharyas. அந்த மற்றொரு ஆசைதான் ஆச்சாரியார்கள் மிக மிக விசேஷமான பழம் என்று அழைக்கிறார்கள். That special fruit is actually Śrīmad-Bhāgavatam. அந்த விசேஷமான பழம் ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஆகும். So that Śrīmad-Bhāgavatam given by Bhagavan itself. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பகவானே நமக்கு வழங்கியுள்ளார். Because Bhagavatam means it belongs to only Bhagavan. ஏனென்றால் பாகவதம் என்றால் அது பகவானுக்கு சொந்தமானது. He will give only to his devotees. இதை பகவான் பக்தர்களுக்கு மட்டுமே வழங்குவார். Actually Acharya says Bhagavatam is given only to devotees. No one has rights to access it. ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். பாகவதம் பக்தர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிறருக்கு இதை அணுகும் உரிமை இல்லை. Because in Bhagavatam in the beginning itself everything is rejected except pure devotional service. ஏனென்றால் பாகவதத்தின் தொடக்கத்திலேயே தூய பக்தி சேவையை தவிர அனைத்துமே நிராகரிக்கப்படுகிறது. Any aspect, even mixed devotion is also rejected in Śrīmad-Bhāgavatam. எந்த அம்சமாக இருந்தாலும் சரி, கலப்பட பக்தியாக இருந்தாலும் கூட சரி, அதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நிராகரிக்கப்படுகிறது. Why it is rejected? Only pure bhakti is considered. ஏன் இவை அனைத்தும் நிராகரிக்கப்படுகிறது? தூய பக்தி மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. We also see in the Śrīmad-Bhāgavatam second canto akama sarva kamo moksha kama udarati tivrena bhakti yoga nijata purusha param. That shloka says even if you have desires, if you have no desires, if you have desire for liberation, worship Supreme Lord. அகாம சர்வ காம மோட்ச காம ஸ்லோகமானது பாகவதத்தில் உங்களுக்கு ஆசை இருந்தாலும் சரி, ஆசையே இல்லாவிட்டாலும் சரி, பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுங்கள் என்று வலியுறுத்துகிறது. That shloka says tivrena bhakti yogena. தீவிரன பக்தி யோகேன என்ற ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது. Tivrena bhakti yogena means it is talking about pure bhakti. தீவிரன பக்தி யோகேன என்றால் இங்கே தூய பக்தியை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. It is not at all mixed by any of karma, gnana, charities, austerities, penances, yoga, anything. அந்த பக்தியில் கர்மம், ஞானம், தவங்கள், யோக வழிமுறை எதுவுமே கலக்கவில்லை. Then by performing pure bhakti only one can realize the result of Śrīmad-Bhāgavatam. அந்த தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே ஒருவரால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விளைவை அனுபவிக்க முடியும். What is the result of Śrīmad-Bhāgavatam? By studying. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிப்பதால் ஒருவர் அடையக்கூடிய விளைவு என்ன? It was said in the same canto before shloka here. Supatan vicharana paro. We have to study and analyze Śrīmad-Bhāgavatam. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படித்து அதை ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Why we have to study it? ஏன் நாம் அதை படிக்க வேண்டும்? Because in the beginning of Śrīmad-Bhāgavatam it is said that Nigama kalpatoror galitam phalam. It is a fruit of all Vedic scripture. நிகம கல்பத்தரோ ஸ்படிகம் பழம், அதாவது வேத சாஸ்திரங்களின் மிக உயர்ந்த சுவையான பழம் போன்றது ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And it is also in the same sloka it is also called Bhagavatam is rasamalayam. அதே ஸ்லோகத்தில் பாகவதம் ரசமாலயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. Rasamalayam means it is full of rasas. ரசமாலயம் என்றால் முழுமையாக ரசங்கள் நிரம்பியது. So alaya means our acharya saying laya means there are two definitions given. Laya means beyond liberation, like beyond 5 types of mukti. ஆலயத்தில் வரும் லயம் என்பதற்கு ஆச்சாரியர்கள் 2 வகையான விளக்கங்கள் தருகிறார்கள். ஒரு வகையான விளக்கம் லயம் என்றால் 5 வகையான முக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை என்று பொருளாகும். Another definition is laya means sweetness. லயாவின் இன்னொரு பொருள் இனிமை.
All the sweetness are there in the rasamalayam, means it is full of rasas. All these rasas have a full of sweetness. ரசமாலயத்தில் இனிமை நிரம்பி இருக்கிறது என்றால் ரசமாலயத்தில் ரசங்கள் நிரம்பி இருக்கிறது, அந்த ரசங்கள் முழுமையாக இனிமை நிரம்பி இருக்கிறது. So beginning of Bhagavatam itself it is said it is full of rasas. It is only rasa. Only rasa is there in Śrīmad-Bhāgavatam. பாகவதம் தொடக்கத்திலேயே ரசங்கள் நிரம்பிய கிரந்தம் இது, இதில் ரசங்கள் மட்டுமே இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So how one can achieve that pure sweetness or rasa? அந்த முழுமையான இனிமை அல்லது ரசத்தை எப்படி ஒருவர் அடைய முடியும்? That is why it is said unless one perform pure bhakti he cannot achieve this. இதனால் தான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஒருவர் தூய பக்தி பயிற்சி செய்யாத வரையில் அவரால் இதை அடைய முடியாது. That is why in the beginning of Bhagavatam itself everything is rejected except pure devotional service. இதனால் தான் பாகவதம் தொடக்கத்திலேயே தூய பக்தி சேவை தவிர அனைத்தும் நிராகரிக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it is given by the Supreme Lord and it has not fallen just like straight from the Supreme Lord to down. பரமபுருஷ பகவானால் இது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் நேரடியாக பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து இது நமக்கு கிடைக்கவில்லை. It is coming in the disabled section. We see in Prabhupada books, Prabhupada writes from Narayana to Brahma, Brahma to Narada, Narada to Vyasa. That disabled section it descended to the material world. நாராயணரிடமிருந்து பிரம்மதேவர், பிரம்மதேவரிடமிருந்து வியாசதேவர் போன்று குரு ஸ்ரீ பரம்பரை மூலமாக இந்த பாகவதம் பௌதிக உலகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது. So it is coming in the unbroken position, unbroken form. முழுமையான உடையப்படாத நிலையில் அந்த பாகவதம் நம்மை வந்தடைகிறது. Because of unbroken form and it was not handled by an adulteries, any adultery. பாகவதம் முழுமையான நிலையில் உடையாத நிலையில் நம்மை வந்து அடைந்திருக்கிறது, அதில் எந்த விதமான கலப்படமும் கலக்கவில்லை. So it is coming in the same original form to the devotees in the material world in the display succession, so that we can easily taste the Śrīmad-Bhāgavatam. அதன் உண்மையான வடிவத்தில் குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக பௌதிக உலக பக்தர்களுக்கு கிடைக்கும் வண்ணம் பாகவதம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதன் மூலமாக பக்தர்களாகிய நாம் அதன் இனிமையை முழுமையாக படித்து அனுபவிக்க முடிகிறது. That is why it also says in the same canto, Tadeva Ramyam Ruchiram Navam Navam. It is always sweet, always tasteful. Ramyam, always sweet, and Navam, always ever fresh. இதனால் தான் பாகவதம் எப்பொழுதும் இனிமையாக இருக்கிறது, எப்பொழுதுமே கேட்டாலும் புதுமையாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And the person who is completely in this material world is full of miseries. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் நபர் துன்பங்கள் நிரம்பியவராக இருக்கிறார். Sri Sri Radha Krishna Lita Vishaka Sri Sri Jagannath Baldev Subhadra Sri Sri Gaurnita ki jai. For him, Bhagavatam says, as a shokarnava soshana nunam, it says, for the people they are drying in this material world, Bhagavatam is actually relieves them, dries that ocean of miseries. பௌதிக உலகத்தில் துன்பத்தில் வறண்டு போன நிலையில் இருக்கும் மக்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த சமுத்திரம் போன்ற துன்பத்தை அவர்களிடமிருந்து நீக்கி அவர்களை அந்த சமுத்திரத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது வெகு விரைவில் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So he can relish the sweetness of Śrīmad-Bhāgavatam. அத்தகைய நபர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இனிமையை சுவைக்க முடியும். So like this, Bhagavatam was given. How to and what is the way to study it? பாகவத கிரந்தம் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை எப்படி நாம் படிக்க வேண்டும்? So there is a shloka, we know 3.2.5, 3.25, Satam Prasangan Mamamesh. We have to hear from Śrīmad-Bhāgavatam from the pure devotees. Prabhupada says in the Purport, we have to always hear from pure devotees. தூய பக்தர்களிடமிருந்து நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும் என்று தேவத்திராசா பக்திவேத சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 25வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தின் பொருளுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Veriham such a personality is, what happens? Bhavanti Utkarna Rasayana Kadha. In our heart, we can easily relish that rasa.
அது போன்ற நபர்களிடமிருந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய மனதில் வெகு அருமையாக நாம் அந்த ரசத்தை சுவைக்க முடிகிறது. So, in first canto, first shloka commentary, Acharya Sri Vishwanath Chakravarti says, even the person has a desire to hear Śrīmad-Bhāgavatam from the exalted personalities. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பொருளில் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு நபர் உயர்ந்த நபர்களிடமிருந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டிருக்கிறார் என்றால் he can develop prema. அப்படி ஆசை கொண்டிருக்கிற நபர் நிச்சயமாக பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். He has a desire only, even though he has no faith, still if he has a desire to hear, he can develop prema. அப்படி கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசை மட்டும் ஒரு நபரிடம் இருக்கிறது. ஆனால் பகவான் மீதோ பாகவதம் மீதோ நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் கூட கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் காரணத்தினால் நிச்சயமாக அவர் பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். Then Srila Vishwanath Chakravarti says next line, what to speak of the devotees have faith in hearing Śrīmad-Bhāgavatam and heard from exalted person, what is the result? இவர்களிடையே இப்படி இருக்கையில் முழுமையான விசுவாசம் மற்றும் நம்பிக்கையோடு பிற பக்தர்களிடமிருந்து பாகவதத்தை கேட்கும் பக்தர்களுடைய நிலையை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? Then we hear with faith and study with faith, we can get the result very quickly. That's what Acharya says. அப்படி நம்பிக்கையோடு கேட்டு நம்பிக்கையோடு நாம் படிக்கும் பொழுது நாம் நிச்சயமாக நாம் ஆசைப்பட்ட விளைவை வெகு விரைவில் அடைய முடியும் என்று ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். So that is the reason Krishna came in the form of Śrīmad-Bhāgavatam as is literally incarnation. இந்த காரணத்துக்காகத்தான் கிருஷ்ணர் இலக்கிய அவதாரமாக ஸ்ரீமத் பாகவத வடிவத்தில் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கிறார். So he is given Bhagavatam for all of us so that we can easily understand the different relationships with the Lord. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பகவான் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். இதன் மூலமாக பகவானோடு நாம் கொள்ளக்கூடிய பல பலதரப்பட்ட உறவு முறைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And we can also think of our relation with the Lord by hearing pastimes of Bhagavatam. பாகவத்தில் இருக்கும் பகவானின் லீலைகளை கேட்பதன் மூலமாக நாம் பகவானோடு எப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றியும் நம்மால் சிந்தித்து பார்க்க முடிகிறது. In Chaitanya Charitamrita Adilila 4th chapter, Krishna says very specifically, I am not happy with the majesty of my opulences, so that people are looking at me as a supreme Lord. என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தில் நிரம்பி இருக்கும் கம்பீரத்தினால் நான் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்றால் அந்த கம்பீரத்தை பார்த்து மக்கள் என்னை பரமபுருஷ பகவானோட வழிபடுகிறார்கள். அப்படி வழிபடுவது எனக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லை என்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிநிலை 4வது அத்தியாயத்தில் மகாபிரபு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Then Krishna says, I will show my eternal pastimes in spiritual world, in this material world, and what are the different rasas I relish with my devotees in the spiritual world, I will display same rasas with the devotees in the material world by calling them to this material world. கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் நித்தியமான பக்தர்களோடு நான் புரியும் லீலைகள், அதில் நான் அனுபவிக்கும் சுவை, இவை அனைத்தும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நான் வெளிப்படுத்துவேன். இந்த லீலைகளை பௌதிக உலகத்தில் வெளிப்படுத்துவதற்காக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் நித்திய சகாக்களையும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அழைத்து இந்த பௌதிக உலக மக்களுக்கு அந்த லீலைகளை நான் வெளிப்படுத்துவேன் என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So we see how Krishna performs his pastimes with Sakhya, Madhurya, Vatsalya and Dasya, and full of rasa, full of sweetness, so that every devotee who can relish these pastimes and develop relationship with Krishna and different inclinations of relationships. சக்கியம், தாட்சியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம் போன்ற பலதரப்பட்ட ரசங்களில் பகவான் பக்தரோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறையை பற்றி வெளிப்படுத்தும் வகையில் இங்கே பல லீலைகள் புரிகிறார். இந்த லீலைகளை பார்த்து பௌதிக உலக மக்கள் பகவானோடு ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் உறவு ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அந்த உறவின் மீது சுவையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். Krishna says in Charitamrita, same place, he says, same sloka, he says, I want everyone of this material world want to daily relish this rasa and develop relationship with me. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் இந்த ரசங்களை சுவைத்து என்னோடு ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், இதுவே எனது விருப்பம் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மகாபிரபு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். All these pastimes were very vividly described in Śrīmad-Bhāgavatam. இந்த லீலைகள் பற்றி மிக விரிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So if we study seriously, immediately there is a shloka in 2nd canto, Bhagavan Vishite Hrudi. If we study Śrīmad-Bhāgavatam and hear and sincerely follow, Krishna immediately at once manifests in the heart.
இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நாம் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் கேட்டு அதை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முயற்சி செய்தோம் என்றால் உடனடியாக கிருஷ்ணர் நம்முடைய மனதில் வெளிப்படுவார் என்று அந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So now that is the why Śrīmad-Bhāgavatam we are giving as a gift to everyone. இந்த காரணத்துக்காகத்தான் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நாம் பரிசாக அனைவருக்கும் வழங்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So that we want everyone has to read Śrīmad-Bhāgavatam and study. இதனால் அனைவருமே ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்க வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். Not only we study and relish it, we also give that relish to others. பாகவத்தை நாம் படித்து சுவைத்தால் மட்டும் பத்தாது, அந்த சுவையை நாம் பிறருக்கும் வழங்க வேண்டும். So that is the reason this Bhādra Mahotsav is celebrating. இந்த காரணத்துக்காகத்தான் பத்ர பௌர்ணமி மகோத்சவ் கொண்டாடப்படுகிறது. So we understand what is the glories of Śrīmad-Bhāgavatam. For the what is the benefit the giver and receiver gets by giving as a gift and taking as a gift. பாகவதத்தின் மகிமைகள் மற்றும் பாகவதத்தை வழங்கக்கூடிய நபர் மற்றும் பெறக்கூடிய நபர் அடையக்கூடிய பலன்கள் என்ன என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். If anybody gives Śrīmad-Bhāgavatam, what happens? He gets spiritual enlightenment. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை ஒருவர் மற்றொரு நபருக்கு வழங்கினார் என்றால் அந்த பாகவத்தை வழங்கும் நபருக்கு ஆன்மீக ஞானம் கிடைக்கிறது. And what is enlightenment we get? The enlightenment we get, our soul is satisfied. எப்படிப்பட்ட ஞானம் அவருக்கு கிடைக்கிறது? அவருக்கு கிடைக்கும் ஞானத்தின் காரணமாக அவருடைய ஆத்மா பூர்ண திருப்தி அடைகிறது. What is the satisfaction? அது என்ன பூர்ண திருப்தி? Actually, unless Krishna manifest in the heart, Bhagavatam says the soul is fully satisfied. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, கிருஷ்ணர் நம்முடைய மனதில் வெளிப்படுகிறார் என்றால் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய ஆத்மா முழுமையாக திருப்தி அடைகிறது என்று. It means what? We are in the process of developing relationship with Krishna in different inclination of relationships. By Bhagavatam, we can really have real satisfaction in the heart. இதன் பொருள் கிருஷ்ணரோடு பலதரப்பட்ட உறவு முறைகளை வளர்த்துக் கொள்ளும் முயற்சியில் நாம் இருக்கிறோம். பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக நம்முடைய மனதிற்கு உண்மையான திருப்தி கிடைக்கிறது. And Bhagavatam also gives guidance even for children. குழந்தைகளுக்கு கூட பாகவதம் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. By telling different pastimes of Śrīmad-Bhāgavatam to the children, they get easily diverted, attracted to Krishna and his pastimes. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவானை பற்றிய லீலைகளை பற்றி கிருஷ்ணருக்கு குழந்தைகளுக்கு விளக்கம் தரும் பொழுது குழந்தைகள் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார்கள், பகவானின் லீலைகள் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். Even in the child age, their heart become very much attached to Śrīmad-Bhāgavatam from child age onwards. குழந்தை பருவமாகிய சிறு வயதிலிருந்தே அது போன்ற குழந்தைகளுக்கு பாகவதத்தின் மீது தீவிர பற்று ஏற்பட்டு வருகிறது. அவர்களுடைய மனது பாகவத்தின் மீது அதீத பற்றை கொண்டிருக்கிறது. And so that their life is living with so many values. இதனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அர்த்தம் நிரம்பியதாக இருக்கிறது. And also, what is the effect? Effect is for a people who is giving as a gift or is taking as a gift. What happens? It gives protection from adverse effects of Kali Yuga. இந்த பாகவத்தை தருபவர் மற்றும் பெறுபவர் அவர்கள் அடையக்கூடிய விளைவு என்ன? கலியுகத்தின் மோசமான அபாயங்களிலிருந்து இவர்கள் இருவருமே பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். So we see every day, we see what is Kali Yuga is going. Every day we see even the news outside everywhere how the situation is there in the world today. கலியுகத்தில் தினந்தோறும் நிலைமை எப்படி மோசமானதாக போய்கொண்டிருக்கிறது என்று வெளியில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை பற்றி செய்திகளை பார்க்க. So everyone is so much suffering with so many things happening which is beyond our control. நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு மீறிய பல செயல்கள் நடக்கும் காரணத்தினால் பலர் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். So in this context, Bhagavatam is very much essential. இந்த பின்னணியில் பாகவதம் மிக மிக அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறது. It says, Sokarna Soshanam Nunam. When we are with all these miseries of this material world, it will dry up all the miseries and give sweetness. இது போன்ற பௌதிக உலகத்தில் பலதரப்பட்ட துன்பத்தில் நாம் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பாகவதத்தை நாம் அணுகினோம் என்றால் அந்த துன்பம் அனைத்தையும் அந்த பாகவதம் வறண்டு போக செய்துவிடும், நம்மை விட்டு நீக்கிவிடும். அந்த பாகவத்தின் இனிமையை நம்மால் பருக முடியும். And also it is said that
it fulfill all our desires. அதோடு நம்முடைய ஆசைகள் அனைத்தையும் பாகவதம் பூர்த்தி செய்யும் என்றும் It குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. will fulfill all our spiritual desires. நம்முடைய ஆன்மீகமான ஆசைகள் அனைத்தையும் பாகவதம் பூர்த்தி செய்யும். Oh, and it purification. Bhagavatam, either as a gift, giving as a gift or taking as a gift, it will purify us. பாகவத்தை பரிசாக நாம் பெற்றாலும் சரி, அதை நாம் வழங்கினாலும் சரி, அந்த செயல்பாடு நம்மை தூய்மைப்படுத்தும். If we keep Bhagavatam in our home, what happens? பாகவத்தை நம்முடைய வீட்டில் வைத்தால் என்ன நடக்கும்? It will purify our household. அந்த பாகவதம் நம்முடைய வீட்டில் இருப்பதால் நம்முடைய மொத்த வீடும் தூய்மை அடையும். And elevate the family spiritual standing. அந்த குடும்பத்தின் ஆன்மீகமான தரத்தை இந்த பாகவதத்தின் இருப்பு இன்னும் அதிகமாக உயர்த்திவிடும். And another, it gives the spiritual credit to the giver or receiver. அதோடு பாகவத்தை வழங்குபவர் பாகவத்தை பெறுபவர் இருவருமே ஆன்மீகமான நற்பயன்களை பெறுவார்கள். Generally, people are wants to give charity. பொதுவாக மக்கள் தானம் அளிக்க விரும்புகிறார்கள். They wants to give cow, they wants to give gold, they wants to give anothan, so many charities. பசு, தங்கம், அன்னதானம் போன்ற பல வகையில் தானம் அளிக்க மக்கள் விரும்புகிறார்கள். But if you give all these different charities, it is not very much sure that by giving gold or land or whatever, money, so many things, there is no prescription in the scriptures that people will go back to Godhead. ஆனால் இது போன்ற பசுதானம், சொர்ணத்தை தானமாக வழங்குவது போன்ற பல தானங்கள் வழங்குவதன் மூலமாக ஒரு ஆன்மீக உலகத்தை நிச்சயமாக அடையலாம் என்று சாஸ்திரத்தில் எந்த இடத்திலும் உறுதியாக குறிப்பிடப்படவில்லை. But by giving Śrīmad-Bhāgavatam as a gift, Śrīmad-Bhāgavatam, the devotees can go to eternal abode. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பரிசாக வழங்குவதன் மூலமாக பக்தர்கள் நித்தியமான பகவானின் தாமத்தை அடைய முடியும். And what is the another advantage? We are spreading the transcendental knowledge everywhere in the world. நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னொரு நல்ல விளைவு உன்னதமான ஞானத்தை பற்றி உலகந்தோறும் படிப்பதற்கு நாம் உதவுகிறோம். It spreads the light of devotion, light of knowledge. ஞான ஒளி மற்றும் பக்தி ஒளியை ஸ்ரீமத் பாகவதம் உலகந்தோறும் பரப்புகிறது. And that light of knowledge and devotion is not material, it is purely transcendental. அந்த ஞான ஒளி மற்றும் பக்தி ஒளியானது பௌதிகமானது கிடையாது, தூய்மையான ஆன்மீகமான நிலையில் இருக்கக்கூடியது, உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடியது. So by taking Bhagavatam or giving Bhagavatam, we establish our connection with the Krishna. பாகவதத்தை பெறுவதன் மூலமாகவும் வழங்குவதன் மூலமாகவும் நாம் கிருஷ்ணரோடு ஒரு தொடர்பை ஸ்தாபித்துக் கொள்கிறோம். So Bhagavatam is talking about book. Bhagavatam book is nothing but literary form of Krishna. பாகவத புத்தகமானது பகவான் கிருஷ்ணரின் இலக்கிய அவதாரமாகும், இலக்கிய வடிவமாகும். The giver who is giving Bhagavatam to others, he is ensuring that he is giving literary form of Krishna to that person. பாகவதத்தை பிறருக்கு வழங்கும் நபரானவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் இலக்கிய அவதாரத்தை அல்லது இலக்கிய வடிவத்தை இன்னொரு பக்தருக்கு வழங்குகிறார் என்பதை உறுதி செய்கிறார். So that they can connect us with Krishna and gives us ultimate goal of life. இதனால் அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரோடு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுகிறது. வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கை அவர்களும் அடைவதற்கு இது மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. So like this we have so many advantages of just giving Bhagavatam, and also what is the purpose of studying Śrīmad-Bhāgavatam every day or regularly in the home, because we do sadhana in the home. இவ்விதமாக பாகவத்தை வழங்குவதால் நமக்கு மிகப்பெரிய நல்ல விளைவுகள் ஏற்படுகிறது. அதே போல் தினசரி பாகவத்தை வீட்டில் படிப்பதால் நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும்? தினசரி நாம் பாகவத்தை வீட்டில் படித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். Maybe once in a week or once upon some time we meet with devotees either in temple or in some group programs, local programs. But what about sadhana in the home? வாரத்திற்கு ஒரு முறை நாம் ஆலயத்திற்கு வந்து பக்தர்கள் சங்கத்தில் சாதன பக்தி செய்கிறோம். அதே போல் நம்முடைய இல்லங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இல்லத்தில் வாரத்திற்கு ஒரு முறை செல்வோம். ஆனால் தினசரி நாம் வீட்டில் என்ன செய்கிறோம்? But most of the time actually we are spending in the home only or in the office. பெரும்பாலான நேரத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ நாம் கழிக்கிறோம். So how much time we are spending with the Bhagavatam? That is the most of the time we are not with devotees physically. எவ்வளவு காலம் நாம் பாகவதத்தோடு செலவிடுகிறோம்? குறிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரும்பாலான நேரத்தை நாம் பக்தர்களோடு கழிப்பதில்லை. If we have physically with Bhagavatam in the home or in the office, wherever,
we are actually with Supreme Lord and also with devotees. நாம் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் சரி, பாகவதம் நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிறது என்றால் உண்மையில் நாம் பக்தர்கள் மற்றும் பகவானுக்கு மிக மிக அருகாமையில் இருக்கிறோம் என்று பொருளாகும். So sadhana in the home is very important. That only gives us advancement in Krishna consciousness. வீட்டில் நாம் செய்யும் சாதன பக்தி மிக மிக முக்கியமானது. அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மை உயர்த்துகிறது. So what is sadhana we are doing? We are chanting, we are doing study of Bhagavatam. That is our sadhana in the home. நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பது, இதுதான் பொதுவாக வீட்டில் நாம் செய்யக்கூடிய சாதன பக்தியாகும். In this way we can easily connect ourselves with Krishna. இவ்விதமாக நாம் மிக மிக சுலபமாக கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும். So like this, Srila Prabhupada and all the acharyas gave us wonderful chance, wonderful opportunity how to connect to Krishna very easily. இவ்விதமாக வெகு சுலபமாக எப்படி கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பதற்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை பிரபுபாதர் மற்றும் இதர ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு We can also connect to Krishna ourselves. We can also make others to connect to Krishna by giving Bhagavatam to us, to others. நாமும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொள்ளலாம். பிறருக்கு பாகவதத்தை வழங்குவதன் மூலமாக அவர்களும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்தலாம். Hare Krishna. Thank you very much. Any comments, suggestions, doubts? Mike. Hare Krishna. Prabhu, thank you so much for a very wonderful explanation of Bhagavatam and its importance. So I had a small doubt, small doubt. So in other Puranas, Mahatmya also, some of the bhaktis, also given importance, like Padma Purana, Vishnu Purana, and all these Puranas. So, is there any, specifics about Bhagavatam where the importance is also spoken about? Like, and the second question that I have is, this gives an indication of, all over Bhagavatam it is talking about the pure devotional service, and this gives a little tinge of karma kanda. So how do we kind of, understand the differences? விஷ்ணு புராணம் போல தூய பக்தியை பற்றி பாகவத்தில் எந்த இடத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது? பொதுவாக கிரந்தங்கள் கர்மகாண்டத்தை பற்றி தான் விளக்கும். ஆனால் பாகவதம் முழுமையாக பக்தியை பற்றி விளக்குகிறது என்று குறிப்பிட்டீர்களே, இது எந்த வகையில் பாகவதம் மற்ற சாஸ்திரங்களிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி சற்று விரிவாக விளக்கம் தர முடியுமா? Actually, I heard from Bhādra Maharaj. Maharaj also says, in all the Puranas, mixed devotion is presented. பானசுவாமி மகாராஜ் மற்றும் இதர அவருடைய வகுப்புகள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், இதர புராணங்களில் கலப்பட பக்தியை பற்றிய விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. And pure devotion is also presented, but it is not very much in the Puranas. தூய பக்தி சேவையை பற்றியும் விளக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் அதிகமாக புராணங்களில் அதை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்படவில்லை. It is not very much exposed in the Puranas. அதிகமாக தூய பக்தி சேவையை பற்றிய ஞானம் புராணங்களில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. That is why people get attracted to all this, so many things. Because the Purana also saying to follow, we are following. What is wrong? இதனால் தான் கர்மகாண்டம் போன்ற இதர விஷயங்கள் மீது மக்கள் கவர்ச்சியடைகிறார்கள். புராணங்களும் இதை பரிந்துரை செய்கிறது, இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்றவாறு அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். That is why Maharaj also says Bhagavatam is a Mohini avatar. இதனால் தான் மகாராஜர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், பாகவதம் மோகினி அவதாரம் போன்றது. Mohini can cheat us also. மோகினி நம்மை ஏமாற்றக்கூடியவர். So, if we want to have mixed material benefits, it will cheat us. மோகினி நம்மை ஏமாற்றக்கூடியவர். So, if we want to have, பாகவதம் நமக்கு உபதேசம் வழங்குகிறது. Vishwachakra Thakur says that Tivrana Bhakti Yoga meaning, that actually Tivrana Bhakti Yoga பாகவதம் நமக்கு உபதேசம் வழங்குகிறது. Vishwachakra Thakur says that Tivrana Bhakti Yoga meaning, that